الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتكفوا attachez-vous sentir aina ule premier class kujojua ya beze bazi dakika ngazendao ribakisha na dakika nchashi haku za minuti kaziti zinja ukareko mwandisa riretare karjawahi randiso wakati wa hayo riretare swafi ngamjuri sami mrungu jojua ule premier class ya okaheni samwa partage edarasa hawinji yohone hani wando wenji kamhunda uze ajiri hawinji kamhunda utukufu mwinji kamhunda uthawabu zinji usiparaze thawabu zao uparuna thawabu tena abo wasababisha mtu wasa tena yaona huka ajili wasa yaone darasa hizo ze ajiri neze thawabu ngohundo zinji ngohundo dublu na dublu watukufu ngarinjia wa harimwa iye buyinge numero 81 baada mtume Musa atashibu sentir situation ndio nziro. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب. اللهم هون علينا السفر Mjuri samihi baye connexion ngabo mna problemu mbabititi eshele ngamjuri samihi yemna problemu liyo harimwa ye connexion yonde namna zombo za mndo wakati boka mna problemu ngamjuri samihi ba wanjia mna begi harimwa ye darasa wa ye connexion ngarombo Mwenyezi Mungu ike hasa halawa hasa henzahe ili rendeleye darasa bu watukufu aizo hawendelea mtume Musa alayhi salam hasa hawonole baya la Firauna na Hamana na Karuna hasa havuku nele baya la Firauna nele jeshi la Firauna aizo ngamjuri samihi mtijo hausi wandu tene zengi eke connexion ngiyo namna problem mjuri samihi ngabo mna problem mtiti uharimwa ye connexion ngaromba Mwenyezi Mungu ye mna problem huo ya vezea rohe imana usukwa leo ye connexion ngiyo namna problem halisi ganza wori subirie mratujobeza décourager ha nerve bofu ye connexion kamtuishe mabaya Musa yaona ya subiri ngabonroje bufutsa tsilebe wati décourager ye connexion yino bufundileza yemndo watushinda wa resiste wasubiria na connexion kujwa kausubiria nele bala Firauna mnambi watukufu baba haye boyingisa ngejukao mtume Musa hasangu gabile banu Israeli alafu mtu uzisamla question mrujo ko bezate fiju yabo ambezoni kalilie mratuyoweza bofia connexion dentabishao bofia technique connexion bofia connexion leo isirtabisha leo ekutushinda wasubiria na connexion ya 2 minutes 3 minutes washile mirongo ya Mungu ikaibegi wa resiste ibegi wa resiste wasubiria walinda ilia lekelea weshaze darasa alafu mrujo ka ujana mbika nitujoka tusubiria hosoni mwa Firauna dawendo ujaka usubira hindi wamruto shinda subiria na connection ujaka usubiria da Firauna jopo mhono usubirie ujo ambati jorenge plasi hama Asia adai dai udo upula zipande hama Asia ambeti josubiria da wendo wemrwa jodzo mhono arisho subiria jodzo atijoshinda nifanya mado wagangi wala wa amini Musa dawa wandu wakapulwe mindu waungulwe mihono wakatwa migu wandu wakaubiwa wakaoneswa baya wa resiste wasubiria zinsi darasa za alahalele zindarasa zenzo zike mfano ilinsi jaka ilinsi filmu inudedi ninganza wandu wako washenkeze awezi kama kadashinda resiste ya subiria namba connection ya subiria hataweza deconnecta rambio hata waenzahe
atile meobe connection isi break alafu ajado na mbio katujoka tusubiria wasali mwa Farao na Quransi tsirada da alama ya mvua mayingu alama ya mvua mayingu ina ntongozo tsokane alama mkana baraka utojone sambadali la basahi connection ka usubiri ngoli ndoishe za Mungu jero kubaliza adunga shaumra toshinda resist connection kutoka udambia onrabuka tujuka tusubiri wasali mwa Farao na Hamana dawe do kanzordone sasa prevu batu kufa hizo Firauna mtume Musa hasavu kunele daya la Firauna hasa resist nele daya la Firauna na Hamana abasandele hebanu Israel de banu Israel na resheli bala razia shele bayo volinge dawo na resheli bala razia numero mtume Musa tawajibira me bahari wavuku banu Israel wao wandu waabudia masanamu waambia mtume Musa ukana ij'al lana alihan kama lahum aliha rifanyie masanamu watu riabudie jenamna wandu wala walona Mungu wa sanamu mtume Musa shangayamba ni wotsi wandu wa hindu banu Israel Mwenyezi Mungu mkifadhi ile bala Farao mmono zeni ujuza nazifanya pia hata bahari yapasua anafunga mwanzo mfanyiliwa Mungu mro ajitoti Allahu Rabbul Alamin mtu Musa shangai wardi wende rewono tena mtwanza ni lete hakubari zono jana chamtsobira mbrefu arimo minute ni sivira mbrefu basi wende tena wambangu wanzao werewa ivuli shilariko hamba ombre umuhimu nde ombre au sombre au tombre muhimu ombre were wa shivuli au shivulombre muhimu itoka ombre shivulombre au ombre au sombre haina mru hairewa ni Mwenyezi Mungu ilaho mbinguni yonde Qur'an nde hamba wa dhallalna alaykumul ghamama hawabesha shivuli haina mru rohoda honi haye bomlango juu ngutsoona ivuli shijabo juu shimbalia shidomfini hanele jua wambilwa washukurie wabaraha wabanwanzo shahula shalom mbinguni shizube Mwenyezi Mungu habari mwa Qur'ani wanazalna alaykumul manna wassalwa hawazubisiza shahula yinu suratul Baqara shahula shabeshe wa shalom mbinguni shazuba wakati mtume Isa ilangi yoharimu suratul Maida Suratul Maida yifumbua ndemeza ndelatabu ya erewa mtume Musa yaonesa wala alhawariyuna lezapoti no wanu ili wajo uona zene ujuza ilangi harima Suratul Maida yinu yabasa ya erewa mtume Musa ilangi harima Suratul Baqara yesimugando kana wanazalna alaykumul manna wassalwa remwere yani shahula shalombi nguni bo mtume Musa rereba no Israila hawere ya nyama ya mabawa nyama ya mabwansi njema na njizi wacha wali ili washukurie Mungu waje waabudia Mungu warudi tena wakufuru waje shukuria shawaendelea na ukufuru warudi wa demande tena ukana ngwanzao maji speciali itotsinde maji ya nwanao Mwenyezi Mungu ambia mtume Musa fadrib bi asaka alhajara renge mbuda ha hureme harmale bwilo vile bwe lipasuka mtume Musa renge mbuda ila yebato mbuda bato reme vale Mungu arambio harme Qur'an famfajarat minhu 12 ayina qad alima kullu unasi mashrabahum Mwenyezi Mungu amba lebwe lila lipasuka libuhatiyo 12 tio ili haina wandu wanwe tranquili watitabihe wanwe maji yala ili washukuria Mungu shamaskini kwa jashukuria kwa jastaghfiru kwa jatubia wardi wenjeza uasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wendelea zila kufuru za hao ziwaswili mtume Musa hende haka uhadisi na Mwenyezi Mungu warengeza sanamu wafanya mbuzi na gonzi warenge gonzi dhahabu ifanya formu ya gonzi na mbe waliabudia wadiso abudia gonzi alaijila waabudia mbuzi kabri. C'est très grave, situation très compliquée. Ezeme ujuza hizo pia waziwanao wardi warenge mbuzi waabudie mbuzi badi banu Israila ndo magigiri wanondwa fazero badi mayahudi wandu mamatre wardi warenge mbuzi Mwenyezi Mungu kama itakhadul ijla warenge mbuzi wayabudi waifanya Mungu mtume Musa haja haziparisa hanervera hambia Haruna uka yufanyaje wabulie wabeti jofanya kwa banu Israila iwafaka tuwazia wahara yongo nifanyaje bo Musa siwambia wazee wahara waendelea enifanye mtu Musa hatungue 70 person habana mje na mtungue warao Mungu walione imani haku harimani
jendera tubia restaghfir Mungu atijorere ya baya Mungu atijorere ya adhabu hatungua Mungu arambia rume Qur'ani harma suratul A'raf tena ngasema suratul Baqara suratul A'raf zekiswa zino zinji za aya ngezo harma suratul Baqara na suratul A'raf Mwenyezi Mungu abendeni fakhtara 70 rajulan limiqatina mtume Musa hatungua 70 personi warawo Mungu swakarindo waro Mungu arme banu Israila Ebano bofundi bano kwa jaka group mbili ngabo wasuteneo Musa no watsoku msutene ani mkeshamra usekeste yokabofu ebano kwa jaka group mbili hamando wakata hema sahaba na mtume ema sahaba ngwa suteneo mtume wa mumilia lafunga wala wanafiki na makafiri kina Abu Jahali na Abu Lahabi wa ulo kontrol ya mtume ebano kwa jaka group mbili wanu kwa jaka group mbili pia sawa kabatsi pia sawa de banu Israila pia yabo yaka usutene Musa mndu mzima Haruna ya usutene Musa yehambwa Haruna mwananga engeno la mwana wa mjomba wa Firauna la sutene Musa wala engena Asia ya hafa showa dunga kufuru banu amini Mungu amini banekaje kwamba waamini Mungu vanekaje banu wari waamini Mungu banu amini ukabana Mungu nge shawa tsukoro diwe tsimba kufuru diwe kufuru Mungu wari wa mbuda zintu achi shele Musa ulisema kafaya habala wala 70 wende ilifanye vite fait ilirjo mahala renga wabasa za minute za baki hawabadia wende wende waabudie Mwenyezi Mungu wende wastaghfiru wende hula mtume Musa na mjuse ya mihono mombe Mungu ya msamihile za waabudia mbe na mbuzi قالوا يا قرآنية ليزا سورة البقرة قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا وانبيا متومه موسى وكرناه اميني وكايزوكو لي ومتومه ولا كرناه اميني منغو وهو الله هو مvumbua حتى نرى الله جهرا mpaka riwono Mungu jawo mpaka Mwenyezi Mungu roho harimono ikakaja roho haramona yari rongoza yamba yende Mungu yabori lawe bo Musa 100 km ya Mungu hadayo Mwenyezi Mungu hausiu Istuyaso hiyo kwa sababu tuambie Mungu kakakarja huo na karnahu amini na hawa waonesase na ujuza pia Mwenyezi Mungu amba fakhadatukum sa'iqa Mwenyezi Mungu abe haradu na sa'iqa na moro wa mbinguni wafuati pia shamtume Musa shairombisha hahe mtume Musa ya imani ya hahe na subira ya hahe hardambia Mwenyezi Mungu ka Allahumma ahlihim Mwenyezi Mungu watie roho 71 bawano de mazefu hao ikawafu ngamjwa bila tsakanza njeni wauwe watie roho baikari rejeho mjini wajenda watu ushahidi ukawafu watilwa roho yani feheli leongo wajutubia tumusamba yani feheli bu Mwenyezi Mungu ikawa ndo wanu wafalaba wahasa wafu watia roho yani feheli wajenda waambie zenu ujuza hizo wa ibn Israila basi wajutubia wastaghfir Mwenyezi Mungu ambaye mu Qur'an thumma arma suratul Baqara thumma ba'athnakum min ba'di mautikum banda warimtiani roho rimtiani roho min ba'di mautikum ba'da mahafa la'allakum tashkurun huenda mzore merci Allah huenda mtoshukuria ikamwona Mwenyezi Mungu akawatia roho mmoja mzima ila tujaba wala kasua atia ule roho alafu la juhundu wala wafu haonola wayatule roho wala hafu wadonana wala ujugo hadone mzima wayatulawe roho yedisemi ndu yetia haina mraone mwana yawe akautile roho wasibitisha ukakweli watilwa ze roho baada hapo Mwenyezi Mungu amba thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun ili wajo shukuria baada hapo wadunga anaona mtume Musa warejeho mjini wajao ngabo mndu wambwa Balaam ibn Ba'ura ngarjoka uona zikhabari za himruwa mndu wambwa Balaam ibn Ba'ura wakavumbulwa uharimwa ye Qur'an Mwenyezi Mungu amba كما أتيناه آياتنا فانسلخ منها نرجوك ونزل آية زفموا إمروان بلعام شرح وتكفو نمكرا ذرانز متومي موسى هدونغانا ينو وتكفو وانو وانداوندو واميني دي كايري سواسانديس ورجيهم جيني bunjilo lifanywa yetera ijaza milie ibanu Israila ngo alenda uze formation waje wambe namna watubia waje wambe namna wastaghfiru nezemijuza wazono harimo mlima wa Jabal Tur ile ibanu Israila wajohele wazanongo wala de mazefu wa Roma arwana ndolona imani wende wandu wa munjilo harimo shiwanza watukufekanga nyabo na mtiye sentiri basangarebira ozone turbulence haina yatsuwa yatape je emuna beze yatape
esheleya tujamba ukabufundi kujanlaha ngarivero harema ezone turbulence yatsuwa hiya tape GM na beze yatsuwa hiya partage na beze ngarinjo harema zone turbulence mimi hakika mtujwa nambe eba Firauna na Hamana do wayi wenza roho nziru eba ndebanu Israila mayahudi mtujwa nambe Musa hailelea zahi Musa kana imane tujwa kwela ngura butukufu namna bie ngarinjwara mwezo na basa izoni tsongeja anzo Musa na kesti Musa na imani mtume Musa na subira ninja doshinda le bale mimi mamtswamba mpersoni mintsurongo la muntu amtswamba mimi ninja doshinda ijoka wofu hale ikanda mimi tujofanya mtume nuku nambe la tadhar min al-kafirin dayara mimi tujaba Mwenyezi Mungu ya mtume nuku sobeha watsiche ujobaki mimi ntujua minja doshinda ikade ba Israeli tsikatibeshe wao mtume Musa wao nobaya amuzi so kwela kunrabo mtume Musa na imani zindungu zinupia wethu dekuraje haya walawa yambana mnila we 100 km bamnile meza uambu ya wasu ya wahifadhi nelebaya la Firauna ya waprotege nelebaya la Hamana ya waprotege neze adhabu za Hamana na Firauna ya waonesa semi ye majiala no mujuza ula mtume Musa zemiujuza zinu pia zemiujuza zinu pia mjoni sami toujours kai begi mbabe tsimpaka ndomo ambiano kai kaubega utsobereka longa problema connection Shilemba tunadoni repeter bofu sa begi timwambia nuka ngabo mna problem wa connexion leo yawe kaija ibegi mbavi timpaka doni repeter timwambiani ukana msubiri bango no musema kafaya yaona deja timwambiani timpaka mratsota commentaire sa begi deja timwambiani bwa tukufuka leo ya connexion ngiona mna virus ya connexion leo ngiona mbadi ya connexion leo ngiona diare simwambia nuke connexion leo ina diare connexion leo izingarwa ni diare mbahuma yabona mdo subiria yemna sekondi jo begi d'accord na mdo subiria mna 2 sekondi jo begi na rendela izo wala banu Israila wajar zenu wazona pia zenu tuzazile shagula shabadili we majela pia wajovukishwa na Firauna waono Firauna boyazama Musa yareme mbuda ya paswe bahari waviri pia waziwono hema tsoha waono shagula shalo mbinguni shizubu waono mbwela roha maji waono nguo za lo mbinguni za zuba yani nsujua na beje botukufu wani nsujua waka banu Israeli ebanye yani Moses yeba Firauna na Hamana ndo wadziru awonde banu Israeli akubane banu Israeli waono zila Firauna yaona waridi waja waono zila Firauna yatsuona ndo wale afere banu Israeli zene ujuza Firauna yaona waono aukawa waono uleza roka kula pia waziwono Firauna zila yaona Firauna hafu wowo waziwono hemat waja hunu waono miujuza na mirakli za satena alafu nsujwa mwamba wajigwa tukufu mimi eka imani mtume Musa hakaniyo eka kuruaji mtume Musa hakaniyo ibanu Israeli wonondu mama madhiro la hawla la quwwata illa billah eza tenda ziba basabu watukufu eza jaba sangizo très dur gizo très difficile wala wandume ngomfukari 70 wa haja ili waje wambezila waona ewamba ekanganya bonzo bake commentaire yabona nakabufuye connection ngendao ntjo kabano ngambabuho na balaizia mwanzo nione kwa KGM ibire rouge bleu ni hakikisho deja ngabushia mwanzo ni hakikishe wakimra be commentaire yabo kabufu deja connection garishia ishile tjo kabale bloquer nsujua
mwanzo wake mndu yambe yako kabufundi kose kusose kungaranda ni wene wandu mrata pale bleu gm no hari mo YouTube na nyimlo Facebook ni hakikisho kasebo ili ni rongo nsijo kabala i blog na mimi nzujua basi subhanallah eza jirabandaze wala banu Israila eba wosawa ninga mambo Firauna na Hamana ne banu Israila wosawa mimi Rafirauna o kriminali wa hahino wadu Rafirauna Rahamana rebanu Israila mamtu amba wosawa mimi sona once pia mamtu amba wosawa Rafirauna Rahamana rebanu Israila mamtu onaka wosawa zerohoza hawo zo dwiri zerohoza hawo zifu amtona zo zobwe haya eza jirindas wala mengo mfukare waja watangaza hotangweni banu Israila walinda yemwende mmono hindi istuyasyo watosubuti wende wamba ndrabu zila waona tsindizo wahamba kwa jambo ukawatilwa roho kwa jambo ukawafu watilwa roho watenda mbiye banu Israila ya banu Israila rende riparisa miujuza ya majabu endazi Musa yeharendeje Musa balanga mjua ukabala Musa imana dingo bwanda ya yeyela ukabali banu Israila kangwa ila utwela hawazi ila ndo yandisa banu Israila ila hizo plage za dunga kanso ila hawazi ila yandisa duniani wala ndi banu Israila na Firauna de dunga ila hawazi kansi daine banu Israila ila yandisa banu Israila haza utwela hawazi banu Israila yokadoka na haja mrake hawazi afina kalso waenda kenza rumale kafu ya lale wadwela watu wezangu pia dwela wao correct waobesha ngondo hawazi wao wadwadisa restaurant wake hawazi wanzi pia malaba sawa ndio wanaomba jina prolusto na timamba na tontusto aranda bot jina prolusto na wanaomba jina jina na tontusu ani wake hawazi waji tu basi wakaudo yela hawazi wotso yela honzi yani hawazi normal wanashe wanauma utubaba Yosebo haojuyo mafiti mtume Musa yeubanda ya hayele Musa asizama mrabani ayele katwanta wone okayosita okana ujotsenda buwe wazai wandodomo zeyo tumesa ubandani la famu basi Musa demra kondo bandani na Haruna wele waduka wotsela hawazonzia vahewa la 70 watu sumuti waja wakaza mtume Musa ndabukana vanurende homilimani hula rikanzarndi rawombe Mungu dere kunduru bizarre okabalarinde rungu mtume Musa kanzende humshalani kanzende yanyawe rwanzari mwangalie rundu balakatsina wazi balakatsina wazi mwana mshibala hatsoro ngula maske bala hatsore mapasi katsina hata siya mwana mme siya mwana mshi balande mana mtume Musa yadingo bwandaya yotango ya Qur'an yakaeleza sio hiyo Yesu kwamba ya ayyuhalladhina amanu yenye wandumo amini Mwenyezi Mungu la takunu kalladhina adhaw Musa mtsikejo wandu wa udhi mtume Musa wamkazaze ndrabo ukakanya katsina wazi la takunu kalladhina adhaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu Mwenyezi Mungu hakauja yamprotege mtume Musa nezo wahamba Mungu mhifadhiji lazima Musa yaoneke tsiparamwambia ne Kiswahili shala lazima bwana wasulia bwana ivumbue ngerendeleze tremblement zilo harimwe banu Israila inamna Musa yaona umakafa harimwe ye Boeing ya leo ye darasa Boeing numero 80 tibure connexion tsuko chawa haukekande banu Israila wanua kaidi tibure connexion suko leo ilona mushkila haukaze habari za banu Israila zichoheza mrutush zitoheza mrutush waja wakaza mtume Musa ndrabu kwa jamba zila waoda ukabala wakawafu watilwa roho waja watunguzi ndwaji bala Musa katsina wazi bala demana dingo bwandaya yeyela hayechi iyo polomiki nziro ija wandu wajusiza wandisotse utango Musa ende mana udingo bwanda weyela panukutsina mbandongo yao hata panukutsina banakutsina wallahi ze fikra za banu Israila izongizo atabaha na mushiranzi rahani jatimiza kisu izongizo atabaha ngabo wandu walabasa wanawashe na wanaume wandu walona ze fikra hizo mtume Musa yambiwazo wallahi ngizo namlaji
ngabu wandu boku wohenda hawazi basi kaona mwana mshajisitirezi ungo wohamba ewe hujobu wendibo kukutsina ziungo kutsina tai kutsina form memana na buwanga mina ifuda webana wabaya kutsina fuda shema ye maskini banu Israila tsindo waliowaha bofu zafikira zahiba msengizo kwele wanda kwambia mtu yemana wabaya mindu yabuda bwe mindu yako irisao shamime mindu yangu ndio class bila hiba Israila kwambia kusa ukabalema na wabanda ya udingo yela utwanza wonehe kutsina wazi kabo wandu wakwambia wandu ukabala yemana wandu wavaye mabubu yala bala kwatsina forum bala kwatsina tainjema na bala mkinisha wala yavaza nguo wala ngena tainjema rahana wala yajibua bala wala jisitiri wala ngena tainjema shetani yake nguitowo ndani haonese mndomaha ye mwanashi wala wavaya wonro wala ngona tainjema na zongoze marahanu ndo hawazi mtsifikira kabale mana wababa kwatsina zongoze ngona sema walaika wadoto wa ndani mrume onroma hawotso swane nini tremblema shema deshabwandaziwa warabu ambokana almasturu marhubu mbendo ya bwandaziwa yonde kuka na valeur yanziwa yoporona dhahabu yihuzo parene dhahabu mtumusaniketi waparona dhahabu yihuziwa pareni yenda akaziwa yihuziwa dhahabu yuka bijuteri hodahone utulo harimo mnakasha mnasunduku yutulo mnasanduku mnakasha igardewa yata bandani kedo hanzi wa dhahabu mapesa yekedo hanzi yugardewa mabahana rabo mnakofro bendo njema yugardewa rabo mnakofro igardewa basila ndienza valeur basi mwana mshi wa valeur ezunguza hiuzi garde kwa valeur ndio bala ila ndi valeur garde shasha elewa shahalwa kwa parini haina wanzo ya tsone shefuda haina wanzo ya wanele kovulaho haina wanzo ya wane mindu yaho haina wanzo ya wane yonko yaho namna ya sasanya haina mndu wanzo ya wane derriere yaho ya joka ila derriere ya bala cyclone derriere ya bala cyclone muhimu wonese wandu ilo polo faut dire la vérité désolé ilo polo del dingo helewa ho parene haina mreto na polo yo hamba polo jo polo yamba filiperi ilo lutso halo mahala pia hini mahala we bira utsona le filiperi likazo gonzi ane mazati ya filiperi mjemhule debojo so yelewa debojo yo parona costume njema do halo parene ilo polo costume njema ukadukani mrendo dukani hende kadobima ngamondo harimwa ye magazeti chindobi ngamondo harimwa ho Carrefour nendena nje harimwa magazeti tsaheze ngonjema za class bala ngondo Carrefour unatsaye sheka kujo pariningo tsako yana makuti ya makuti ya 5 euro pareni yana makuti ya 5 euro faut dire la vérité kupareni yana magauni ya euro yale ile mtu waswahili wahamba mtumba ile nisienda Kariakoo kutaka mtumba jamani ila hamba mtumba yale mapolo mtumba hiyo lisha mtumba hiyo yale mrenda opareni mrenda rondoa mrenda rengeze tuerune 5 euro shango njema yokadukana dhahabu na fedha yuka harima bijuteri na harima sonduku na kasha basi mwana msha ujisitire zungo za hahe bahi mrukana hamu ya wonezilo haribala mwana msha jistiri mrudo furi hacho mranza joizilo haribala almasturu marhub ndio bandaziwa yumrukana bezwenio wakati joka ubulwa mrujibiwa hawakaya sahiba yangu ibada so wakati ajoka ubulia Mungu ndusante ukainde lulu ndusante ukainde zahabu ya bwana zwana shaila ya benulu abo 24 ho pareni bulwa ho hazini bulwa ho bisini bulwa harimetre bulwa linupolo nomchumba semchumbala yabo beshe mrume habuli watakatsuona raha mchumba mtume kwa isaila mwane lejua isaibulwa ire mwane hawa ya hetra isaibulwa le shefu bashire mwane hawa ya hele bisi isaibulwa haremwa yonzi anire mwane hawa ya hema undi 19 wakati na yisesa safariela
shaye valeur ndela bwandazi basi wakati joka ubulwa mrudo na hama mrungo ndo ya laita shababa mru hisuka kweli ya laita shababa yaudu yauma fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu wakati yumramba ya latif ya khabar ya latif ya Mungu mtukufu. Hakika hizo ndizo kweli watu kufu, il faut dire la vérité. Hizo ibani Israeli wakanisa rongo hizo ibani Israeli wajewanika wanravasa warangeze tabia hizo ukariba le ujisitiri wala katina mbandongo mtu persana washe wafaya sikilist wasasanya ho usoni dosoni defa waisasanya hata alibala ngwanzo onese wandu kalibala ngona fere alibala ngwanzo onese wandu kalibala ngena mlima wa shungi bushungi kuchawa bashungi yo meli ya shungi yo de Samsongi ne majreha alafu aribala imana bala ngwanzo onese kangena abala wala tele bwibi bala katina mbandongo de mana tusasanya yo onese kuchawa ngawe polo utsambe ngwari balangwanzone sikabala ngena ndongonga wena hindi 0/0 iyo ndeze fikra za hebanu Israel abalangwanzone sikabala ngena mfera sasanye ilo ndodona unaferi arani kujone siri izimbi hata yeshiri alafu ya tuva ya gauni normal hava hijabu normal kwa jambari wala timwema wala katina ndongo fikra za hebanu Israel. Mwenyezi Mungu na hifadhi wanasho hatuneze fikra za hebanu Israel zinu fikra za hema Yahudi. Mwenyezi Mungu hawalaani ya Mayahudi lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Isa ibn Maryam ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu yaqtadun. Watukufu wa kheri wa jamalifu, il faut dire la vérité. Memungizona nyongo wanzoni sokabala ngo wana Kilimanjaro ngo wana tijishungi ngo wana na tijindo bila haula wala quwwata illa Mwenyezi Mungu na uno wanasho hatu ya watowe fikirambi za ushetani morohoni eza dunga ndazibibu. Watukufu wa kheri wa jamalifu waja watangaza ukabala Mtume Musa alikatina wazi la haula wala quwwata illa billah. Ze minutes ngazindo zake zibaki 10 minutes, il reste 10 minutes. Albakshana 10 minutes. Bani Israeli wajambo kana ariba la Mtume Musa katina wazi de maana dingo bwandaye yela yo atanga wanaume wakusubuti watu wazi za hao wadone sawangu hariwone sokango una mfergo una jinduku haringo una nyoha hozungo nina serapu haribali landongo ya kamili balangwa wona we mrutsu jitowe hawazi yaone sawangu aribala ulakati namba hindu aribala ulange namba nduko kana ushetwani kwela unra ilifudira verite na mnijibwe kristo yo nrabo kweli ngabwa na ume atawakomora wazifanya watu waoze wazi sahabu wizitire mafoto weonesa wana washe ukaangalia iwazi bangi uko kushanifanya ndongo mal'un shaytan rajim yahudi bani Israël. Je dis tabia za bani Israël, il faut ni chauffer fundi calme ntino calme fundi calme non je ne calme pas rien. Zeto bia izonge zona wakomori wafanya uchafu wone so tabia ndizo izo wazifanyilia Mtume Musa wakaujonesa karingo na wazinkuwe zitowe wonesa wandonzi yani izo tabia za Kiyahudi kwela urabo ni so ifudila verite ngabwa na ume wakomori wazifanya na wanawashe wao wazifanya watu mama wazifanya wao watreule futoye waziza hao webesha wanaume ukaangalia bayunga mina feri alibala ngwanzo onese angalia ile futo hilo budani angalia feri hiyo hindi bwa feri ino feri hindi kawena feri hindi bolamfer bohamfer bojenifer tensio bolamfer iyo amferi ya lamferi ya jeniferi ya hamferi iyo jeniferi bolamferi bohamferi. Subhanallah al-azim. Izo ndizo habari ziliyo abasa ziliyo ala moto harimo internet ngojo chata wanaume na wanawasha warongoza na warimaze ze telefoni internet ngojo mabyoka none sanione ngone so hindi boshetwane kanza nione kanga wena mfere ilini kemakine ilinchulie elino kalboshi eshino shetwani
yewonu nuhusi emramba wanu mazetwane yemramba wanu ma Jennifer yemramba wende fami ya Jennifer yemramba inde fami ya Hela Mfer yemramba inde fami ya Hea Mfer yemramba je atikonzo unesiwe kayonku wekayontiti iso tabia ndi moto iso tabia ndi boko ila eni mrumshena mrume wotsojiliwa haina namna wanikiwa Mwenyezi Mungu hawandi wotso karafi wallahi lazim Mwenyezi Mungu ndiye yaumba yapanga mrume wa halali na mrumshe wa halali wotsojiliwa ikawateni ya njema haini namna Mungu yawaumba nazike kiasi nazike ntinti nazike haina namna Mungu yawaumba wallahi wotsojiliwa zenrongo de roho neni ya nene mahaba wallahi lazim kani mwambio zenrongo de roho nenia ne kusudi ne mahaba beshwa hufakati jinti ekai roho ketina mahaba kutu kuna usante wajibiwa hawarango jenda wasante haukahuti ya mahaba ukango mwanzo imane mndu mshutso wona wajibiwa dabo keshe twani haukinja kwitswane shawula mhawarango unamabala ulango wala hawara basi de maana shetani unjia Mwenyezi Mungu amba wazayana lahum shaytanu a'malahum shetani hawazaini hawangamiza izoshwa komoli ngo una uchafuo wadingo milana wanaume ngwambiona washeneri mnafutundo nesi kadadi uoneka kwa nafiri deza heba no Israeli ndizo wafanya wana washe ngwambiona naume nibeshe foto nione kwa nafiri ni sante ni wonje yekamtoshi hazan soshi la quwwata illa billahi al-ali al-azim Mwenyezi Mungu auni rehifadhi attaché vos ceintures watukufu ngamiswiri ukanga wa jumbe revera moi je suis sans fula moi sans fuma mime kamra nerve memu hajinerve memu hajinerve memu handea memu mtu hanikalia misanfu yembo yangu ngiona zidwa ujaporesha kaburi la mriadezi uporesha ukale kaburi la mriadezi mtu alihijwa ala fulani ile kaburi la uporesha mtu afa bahari hadezi jamais mruto ufeko sikuja kudaporesha mrialihidziwa alafu ya hafa uporesha disi basi kama mria misanfu mtu jabesa kweli tant pis pour le toi pour le hasa hakazwa zenrabu hasa hangwanzwa sijiniwa yensisa yenea ye hadisi ndaila wajawamba zenrabu zila wakaza mtume Musa zenrabu zila ze habari zenea ye hadisi ngayo Musa ngutsoteshelo ronda sinema haini mahala mtu Musa yabira ngutsoteshelo ngudambiwa sabuku tsina bo Musa yebano katsinaje botukufu mru ya lola ya zaya bado na haramona buja ye Musa dizomkubaluka katsina wazije mru ya lola ya zaya yabo hazayaje yabo halola hazayaje ni mportukwa badi mru mwenga mru kamtsodzi nabi banunga mru ngota mru tsodo hakazwa ndrabo wandu tsona zendrabo nja mru tswelo kashi mkerasa ngabondu bokutso yenga mru rantsipo trust kula mrabu ani mwambiswe c'est vrai ou c'est pas vrai ani musome question et wafiki na tape balarmweje vwa watu wotso yenga mru bure yani nsujua hata mbutso wona zindrabo yani shiyengo shinji chopatsa mrai utsopara mtu asiuyenga asufu mzadze ula jawo mtuma ule jawo ata yokazi ndrabo kwata wandu wesha watsojona zindrabo wizo utujambashi ifiheli tsadze ula tayo zindrabo kula mrabu ngabo wakati wokwate maluyi wohunjia wahukazandrabo wahudeya hata ndongweka wo hata wanadamu wenza kilwe ishe wotsona kazi la ndrabo yo wasule daraja yo hata mrupa rona yibu kula mrabu yani shiyengo ushinji shopatsa mraibu ikausiyenga mtu please usimiyenga roho ya ushifuba muru usimiyenga ta utsoparona yibu mana utsenda ta ufanya tunga ta rotso jomba ashikarabi na yebe inu adu ya basakarazi benga taba inu rohombi wantu tswelo ngaba ashikarazi inu rohombi mwana mshawa yiko mdungu hai nusuke mwana mshawa utsomfungwa nayi hata akarakate mtsatsi kulaba utsomfungwa mtsatsi wala nayi hata utsumtina mafitina utsumenya hata ashikarazi bashingo shinji shopatsa mraibu aibo ya subhanallah baso mwiso ayibu utsuporona ibo mwiso hawa ayibu mtu hizo rohombi mwiso hawa ayibu ne mafitina nukaza ndorabu mwiso hawa ayibu basi mtume Musa mri alola yazaya mjemwa bikatsina wazi simwana mmetsi mwana mshi zena yawo mshi sabuku tsina bo Musa la hawla wala quwwata illa billah Mwenyezi Mungu ambaye Qur'ani fabarra'ahu Allahu mimma qalu
Mwenyezi Mungu aje hamhifadhi nizo wandu wala wahamba lazima Mwenyezi Mungu hifadhi mtume Musa ganzo yaone hewazi Musa woyiha unobaya Musa woyina subira no shapo tsibure wo mtume yamba ukana mwanama mtume Musa haoneswa makafara hana ni mtume Muhammad hasubiri mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatabisho yaoneswa bayetu amba rahimallahu akhi Musa Mwenyezi Mungu na rehema mwanama mtume Musa faqad udhiya akthara min hada hauka haoneswa baya rahana linaona no mtume Musa asubiri inga mwafikiwe raiyo mtume hasa zanda wala simaminga mwafikia ria mtume ukahakika mtume Musa mbaya ngale muzisoni kwela unda Musa hakana subira uje Musa hakana imani ya jua ile courage là Musa c'est courage ngebido Musa yaonehe wazi hahende banu Israila pia c'est dur là Musa wina na subira